I'm just gonna say that there are so many opportunities here in Canada. Na Kenyans hawajui, Tanzanians, Ugandans hawajui, but nimeona a lot of West Africans, a lot of them wanakuja kama students, wanakuja kama express entries, so many of them. I have a few friends, like I would say more than 10 that I know from West Africa wanaingia through express entry. And I'm going to encourage most of the Kenyans, in general, East Africans, ebu msiketi tu nyumbani na hizo degrees, msiketi tu nyumbani, sisi ni wale wajanja. If you don't have everything that they need, there is a way to go about it. You just need to think. You just need to think about it, how you're going to go about it. Don't feel sorry for yourself. Hiyo sorry haitakusaidia. Amka ujifanyie mambo yako. So yeah, I'm going to start by this question here. Yes, IELTS. What is IELTS? Huku pia kuna ingine inaitangwa CELPIP, but you have to be in Canada for you to do CELPIP. CELPIP ama CELPIP? CELPIP, yeah, CELPIP. I'm gonna say this. Mnakumbuka hiyo time yenye nurses walikuwa wanakuwa sponsored and then wanaambiwa lazima wafanye kizungu ndio waende UK? And most of them, they failed. And when they failed, it was in social media. People were laughing at those nurses. They were like, oh, kumbe hata hawakusoma, blah, 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 blah. Let me tell you, hiyo kizungu ya IELTS, it's not any... I know kujiamini ni kitu poa, but you have to prepare yourself. Yeah. You have to prepare yourself to do the English. Hii si ile kizungu umezoea ati ya is day off na whatever. Remember, hii kizungu pia iko na accent kidogo. Hii kizungu iko na grammar. You need to know how to answer your questions and how to... Ni kama mtu akuulize, what is your name? Ukuja hapo useme, oh, my name is Lydia. Useme Lydia tu. But amekuuliza, what is your name? You have to know how to answer, because kwa hiyo IELTS pia kuna speaking test. You have to say, my name is Lydia. Kama unaitwa Lydia Onyango and Ouma, you have to say, my name is Lydia Onyango Ouma. Umeelewa? You have to, hi Chanel, you have to know how to answer. So those are the things you should go prepared. And where do you prepare yourself? Go to YouTube. Yeah. Go to YouTube and Google, uandike hapo kwa search engine, uandike IELTS. Sikiliza hizo vitu zote. Make sure all ni categories 4. Si ni 4 categories? The reading, speaking, listening na writing. Yeah. Yes. Make sure you are thorough in all those 4 categories. It might seem easy when you're practicing, and it's very good if it seems easy. Remember, hii exam unailipia sijui hiyo 30K. Si kila time utakuwa na hiyo 30K. So make sure usiende tu just ati sini kizungu. Uende tu ufanye. Enda YouTube, take your time. Hata take 2 months ukisoma, ama 1 month ukisoma. Wewe ndo unajijua penye mulifika na kizungu yako ukiwa shule. So just make sure you do that IELTS and you practice for it. Jack, mambo? Majid, nakusikia, lakini tungeomba kama ungengoja kwanza tumalize na Mkeshi ile kitu anasema. Okay, sawa. So endelea Mkeshi. Watu wafanye English na English exam. Hii inaitwa IELTS, inahitaji preparation mingi sana. Si ile yenye utalipa hii 30, tukubaliane si pesa kidogo. So unaweza fanya preparation either kwa YouTube, na pia ukilipa ile exam pale kwa British Council ama kwa IDP, pia wanakupatia revision materials. But pia kuna watu wenye wao wana train, na mimi usemanga mimi pia train watu because nimefanya exam mara 3 au mara 4 nimefanya. Niko na 2 nilianguka, moja nikapita, and ilinisaidia kufanya ile kitu nilikuwa nafanya. So Mkeshi, najua kuna watu wameifanya mara mingi sana. Sasa wenye wanajaribu kuwa nurses kwa mmoja wao.
Yeah. Mimi nimeifanya sijui ni mara 5 and eventually I did pass. So kuanguka ni utaanguka, wenye wataanguka, si lazima sisi wote tuanguke, but I'm saying kuanguka utaanguka kwa sababu kuna hizo points unafaa kufikisha. But usianguka alafu sema oh my lord, kama uko na pesa go and attempt, get ready, prepare yourself, enda ufanye mtihani. Na ukianguka mmoja anakuchekelea, achana na yeye, acheke, kesho hata kucheka. So usitetemeshwe na hiyo IELTS. Kuna mtu anauliza kama IELTS kweli ni IELTS, hiyo ndio tuna pronounce IELTS kwa sababu watu wengi wanaitanga tu IELTS, ndio watu waelewe. So Mkeshi, najua Canada kuna different immigration pathways, ama unataka kutuanzishia mahali wewe ulianzia ndio ka transition, ndio kwa sababu kuna watu obviously wanaweza taka kujaribu your pathway waone kama inawezekana. Mimi nitawaambia tu story. No problem. It might not be my personal story, but nitawaambia tu story anyways. This is what I'm going to say. Mi nilipomaliza shule Kenya, nilikuwa ninatamani sana kwenda either US, Canada, Australia or UK. Though that's where I was targeting so much. So I did try to like kufika kwa hiyo computer. Nilikuwa ninatafuta sana. Nilikuwa natafuta because nilikuwa najua watu wengi ni con men or con artists. Yeah, kabisa ni wanapenda kukon watu Kenya. Hey, we wacha tu. So anyway, I read in a newspaper kuna school fairs zina happen ilikuwa Hilton. So mimi nikawapigia simu na hakukuwa any payments zenye zinafanyika, na ilikuwa nga school fair ya shule za Canada. So mi nikaenda nikawauliza, nikapata they have really arranged the room very well. So ukiingia hivi Hilton unaona ni kuna watu unafaa kuenda kwa those meeting rooms. I went there, they had arranged their things very well. They had like over 8 tables with different schools zimewekwa, yani hizo unajua hizo brochures za shule zimewekwa. So mi nilikuwa so determined, mimi tasikuwa ninataka kujua ni nani. I need your help. Mimi sikuwa nataka kujua ni nani as in ziko wapi, because in Canada you have to know where you're going. Hata majuu yoyote you have to know specifically where you want to go. So me anyway I went and I found this kwa hizo tables, nikaangalia nikaona shule ilikuwa tu hapo, and I chose that school. Nikaenda nikawaonesha ile shule nimeangalia, nimeona ni mzuri. Wakaniambia actually ni shule mzuri. Of course they will say that because they are doing the job fair. But one thing that I found them very different from any other agency, you do not pay them a shilling. You do not pay them anything. In fact, in the process they will interview you, and if they feel you are not fit, watakwambia hatutaweza kudeal na kesi yako, and these are the reasons. Either miaka zako zimepita sana, or the last time you were in school it was 10 years ago, it was 5 years ago, which means kupata visa itakuwa 50-50 ama itakuwa 10%. So chances. Anyway, chances. So nika apply na wao, and then once you apply with them that time, not now they have really improved. I mean wameingiza hiyo process ya kusaidia mtu na kutafuta, kukuonesha which websites to go and download the forms and fill them. That time once you get the admission, of course kuna hiyo pesa niliruka, kuna hiyo pesa you have to pay the school ya kukushikia kiti. Once you pay that money, it depends with which school you have taken. It will depend with which school you have chosen. Mimi nilitishwa $1,000 Canadian dollars. I paid for it, and then wakaniambia hii ndio ile website unafaa ku download hizo forms, ujaze, create an account and then everything. So anyway, mimi nilienda huko nikafinya nikaweza kujaza hiyo
hizo forms and everything was ready. Nikaenda nikawapelekea paka bank statement, waka verify wako nao, siti ku verify but they looked to see kama niko na pesa enough, unaona, na kama paperwork yangu ni mzuri. You have to write an insha, what is it called, composition. When you are applying to become a student, kuna hata sahi na hiyo kitambo ilikuwa 2012. You have to write something about yourself. There are specific questions you feel. They ask you, why you immigrating to Canada? Unaona zile maswali mtu ana expect kuulizwa kwa interview. This time you write them in a composition. So you find yes, hiyo essay utaandika hizo maswali, utauliza why are you, kwa nini unataka kwenda Canada, ujibu kwa nini unataka kwenda kufanya hii course na iko Kenya. You have to answer. You have to say, oh, nataka kwenda okay, all those questions utajibu, but you'll find yourself repeating yourself so many times, which is so good. So unaulizwa kwa nini unataka kwenda Canada kufanya hii course na iko Kenya, maybe ni business, whatever, bachelor's in business management. Utasema, you're supposed to say something like, hii course ni mzuri kusomea Canada kwa sababu Canada it's a multicultural country. Unaona, it's a multicultural country. I'll meet up with people. It means I'll get different kinds of experience. Vitu kaa hizo. Watakuuliza pia utarudi country yako. You should say yes. 100% utarudi. You know for sure. They also know you're not gonna come back. But you should say yes. At no point are you supposed to gossip or badmouth your country. You should never badmouth your country. So whenever you are answering those questions or badmouth the universities in Kenya, maybe just a little bit, just say in a nice way. Can you put your sentence? It's how you arrange your sentence. As you say, hata hakunanga labs, hata hakunanga hii. No, utasema technology ya shule zenye ziko Canada iko juu sana. Wako na computer labs, their teachers have different teaching styles. Umeona, kuna mahali nimesema Kenya hakuna computer labs, no. But I said it in a nice way by praising Canadian colleges or praising Canadian professors. Umeelewa? As we say, the reason why I'm emphasizing on this, ninawaambia Canadian Embassy, utapata just maybe 10% people ndo wataambiwa waende wafanye interviews. Otherwise, unaweza pata 100% hakuna mwenye anaambiwa aende afanye interview. So makaratasi yako ndo inakutetea. Makaratasi yako, paperwork yako yenye umecompile, hiyo ndo inakutetea. Hakuna interviews. You tume everything on. Kwanza sahi everything is online. So unatuma everything online, not unless you're in Canada. That's when you do the paperwork, unatuma na post office.